দর্শক মণ্ডলী, আজকের লিগ্যাল স্টের তৃতীয় পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আজকে ইমিগ্রেশন এবং ফোর্স ম্যারেজ নিয়ে কথা বলছি। অন্যান্য যে কোনো বিষয়েও আপনারা প্রশ্ন রাখতে পারেন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা বিরতির পূর্বে ফোর্স ম্যারেজ কী সে বিষয়ে জানছিলাম, বারিস্টার রেজা চৌধুরী বলছিলেন। আমরা এখন জানবো বিশেষ করে ফোর্স ম্যারেজ অ্যাপ্লিকেশনটা কীভাবে করতে হয়, সেক্ষেত্রে কী রেমেডি পাওয়া যায়, এমনকি ফোর্স ম্যারেজের ক্ষেত্রে যদি ফোর্স ম্যারেজের জন্য দেশের বাইরেও নিয়ে যাওয়া, সেক্ষেত্রেও কাউকে কীভাবে প্রোটেকশন দেওয়া যায় সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনাদের যারা রয়েছেন ফোর্স ম্যারেজের মানে ভিকটিম কিংবা ফোর্স ম্যারেজের মনে করতে পারছেন যে হয়তো ফোর্স ম্যারেজ হয়ে গেছে, আপনার ডিফেন্ড করা দরকার, আপনি অ্যাকিউজড হয়ে গেছেন, এই ধরনের যদি থাকে তার কি প্রতিবেদন রয়েছে? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পিতা নিয়ে গেছেন, কোথায় বাপ মেয়ে কোথায় আছেন জানা যাচ্ছে না, হয়তো বিয়ে দেওয়ার জন্য, সেক্ষেত্রেও কোর্টের জন্য মানে কোর্ট অর্ডার দিতে পারে, সেখানকার আউটসাইডের কোর্টেরও হেল্প নেওয়া যেতে পারে। আউটসাইডের বিশেষ করে ব্রিটিশ কনসুলেট রয়েছে, তাদের হেল্প নেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বারিস্টার রেজা চৌধুরী। বারিস্টার রেজা চৌধুরী, জি। Yes, prior to the break, we were discussing about the preliminaries, as in definition and so on. The definition is quite important, and it is simply this: the statute defines a forced marriage or in the following terms. An individual being forced to marry against her or his, as the case may be, without the full, free and full consent. That's the definition. Now, if they are being forced to marry or attempted in doing so or has been married off, then in all of those circumstances the remedy is available. I was going to then raise the issue of applications. Applications can be made either by the person who requires the protection, i.e. the individual themselves, whether it is a he or a she, or alternatively, whether they're in this jurisdiction, i.e. in this country or in another country, most notably for the purposes of our viewers in Bangladesh, then the statute says that any other relevant person, i.e. it could be a relative, for example. So in the case where a young woman or a young man has been taken against their will in the other jurisdiction, then a brother or a relative who has connection, this is the term, connection to the protected person, i.e. the person who requires the protection. So if it is a brother or a cousin or whoever that has a close connection and is able to provide first-rate knowledge and experience of the individual and their circumstances, the court can hear that application being brought in the name of the protected person. When we talk about the protected person, we're of course referring to the victim, if you like. So if that person is able to get, for example, a witness statement from the victim, or an affidavit from the victim, or photographs or any medical evidence from either in this country and or in Bangladesh, and they're able to exhibit that to their witness statement, that can go in the application process. Alternatively, and this is not uncommon in the court procedure, the solicitor acting for or making the application on behalf of their client, the solicitor themselves can actually draft the witness statement in their own name as a, what we call in the legal terms, litigation friend, and the solicitor can then exhibit the relevant documents and the evidence and so on and so forth. We are not talking about a Shakespearean art here. We are talking about simple facts. If the solicitor simply says that I have real and credible fear that my client is about to be removed from this jurisdiction imminently to be married off in another country, or that I have evidence to show that my client has been removed and remains in continuous threat, her or his well-being and safety and all the rest of it is at stake, then that will be enough for the court to consider making an order. So the application, if it is in very urgent cases, i.e. their well-being and their safety is at risk or is due to be at risk, or there is imminent risk of the same, then
those are urgent applications, and those applications can be made what we call without notice. This is the modern terms. In the old days, it used to be called an ex parte application. Now, in the ex parte application, without notice, i.e., without giving any notice to the other side, meaning the family or the the brother, the mother, father, whoever is responding to that application, if it is in very urgent situation where they have to, they're under an obligation not to disclose their whereabouts, their location, because of the safety, because it may very well be the case that as soon as they get wind of this application, then they could do harm, or alternatively remove the individual. If they're in Bangladesh, then anything is possible with a great deal of respect to the law enforcement agencies in that country. It is possible to do a great deal of harm, it seems to me. I'm not suggesting that there isn't that possibility here, much less restricted in my view, but there we are. So এটা যদি হয় তাহলে তো the court can hear those urgent applications. The court can, for example, if the solicitor says in the application that we do not wish the court to reveal even the address or the details, because on the application, the notice, one has to include the names of the service or the address service of the other party and so on. They can say, we don't want to because of the fear that could be caused to our client, and we are also requesting the court, in an unusual move, not to order us to serve this application until my client has been removed from danger or from that location or from their jurisdiction and so on and so forth. So there are all sorts of things that can be asked of the court, because the courts do take this very seriously, and I cannot overemphasize to the viewers out there. দর্শকদের এটাই বলবো যে আপনারা কোনো মুহূর্তেই মানে মনে নেবেন না, চিন্তা করবেন না, এটা সামান্য কেস, ঠিক আছে, নিজস্ব গতিতে চলবে। না, এটা যদি মন মানসিকতা থাকে আপনাদের, তাহলে I think that you're asking for trouble. You must take these cases very seriously for this reason. If any order is made, and I'll come to the terms of the contents of the order, then that order will carry power of arrest. And if you are in breach of that order, then you will be arrested. A police constable, it empowers the constable, that if they have very reasonable suspicion that they're in breach of it, and when we talk about reasonable suspicion, we're not talking about the normal reasonable suspicion that they use in the course of their other criminal law activities. They can simply, if the applicant or the relevant third party says, by the way, they've done this, they've encouraged somebody else to make a phone call and say, I know what you've done and I'm coming to get you, that is a breach. And if they say that to the police constable will be satisfied that the reasonable suspicion has been met, and then they are then obliged to arrest the individual. Once they're arrested, they will then be taken into the cell. They don't need to do anything else, by the way. They don't need to interview the person like any other criminal matters. All they will do is that they will take the person away, put them in the cell, and then overnight, if it's overnight, then the following morning they will bring that individual to a High Court judge. That's all they're doing. So in effect, the police are effectively being as a bit of a mercenary, if you like, a messenger to bring them to the court, and the judge will then deal with the issue of whether or not the order has been breached. Now, coming on to the issue of the terms and the content of the order itself, the orders will typically say, in the case where they're imminently about to be removed from the jurisdiction, to be married off, then the order will typically say you are directly or indirectly are not encouraged to do the following: to force the individual to marry, to conspire, aid and abet, or get any third party to do the same. And of course, the court will also order that all the port authorities, whether they're in the sea authorities, the air, land, and all the rest of it, usually known as the tip staff, they'll all be ordered or alerted to the order, and typically the passport will be required to be handed over by the family over to the police or to the court and so on and so forth. Thank you. আমরা পরের অংশ আবার আলোচনা করব। কয়েকটা কল নিয়ে নেই, দেখি তারা
কি জানতে চান। দেখি ফোর্স ম্যারেজের কোনো বিষয় হলে তো ওয়েলকাম। Of course. Well, I encourage it. আপনাদেরকে আমি এনকারেজ করব, আপনার যদি কোনো বার্নিং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি জানি এটা প্রাইভেট ব্যাপার, বাট আপনার you don't need to reveal your details, just ask general questions. ওকে, থ্যাংক ইউ। দেখি লাইনে কে আছেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি, আমি একটা জিনিস জানতে করছিলাম। জি খোকা। এসবি আপডেট জি খোকা। দেন আমি প্রায় সময় প্রতিদিন জি জি তারা সরকার একটা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে না করে দিয়েছে, যে কারণে মিনিমাম বাড়ি আইব 2 থেকে 2,500 পাবলিক সরকারের ট্যাক্স অ্যাডভার্টাইজার কারণে সরকার 12 বছরের রুলটা করছে না করবো। আমি ঠিক শিওর হইতে পারছি না এই সম্পর্কে কোনো জুলাই 12 বছরের কিতা কইছিলাম না আবার খোকা। জি আমি আপডেট যেটা শুনছি যে তাই ওখান কইছে খোকা যে যারা 12 বছর ইডি আছে তারা লুকিং প্রয়োগ কাজ করে, সেই ক্ষেত্রে সরকারে যে ট্যাক্সটা ফাইবার কথা সেটা পায় না, সেই কারণে তারা চিন্তা করছে 12 বছরের ওই একটা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা না করছে। জি জি এবং আচ্ছা, আর কিছু নেই আর কি বা মিনিমাম 20 থেকে 2,500 পাবলিক বাড়ি আইব, বাড়ি আইব যারা সরকারের ট্যাক্স মারবো। বুঝছি, আর কিছু নেই। জি না, আমি তো 12 বছরের সংখ্যা সম্পর্কে জানতে লাগে আপনার এই খবর। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার এটা আপডেট হলো গিয়া, এটা 1 নম্বর হলো গিয়া এই সরকার পারলে যারা মানে যারা এখানে মাইগ্রেট হইয়া ব্রিটিশ হয়েছে তারারও পারলে বার হয়ে দেওয়া অবস্থা। আর আপনি ওরা এমনেস্টি কোনো নামগন্ধ নাই, এটা এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের কিন্তু কিছু আইছে না। তারা 14 বছর করছে, 20 বছর, আপনি হইলে আবার 12 বছর, এটা আমি শুনছি না। এবং এর মধ্যে হইছে কোনো প্ল্যান পরিকল্পনা নাই। আমরা যেটা করলাম যেভাবে মানে দিনে দিনে ইমিগ্রেশন টাইট করে ফারলে যারা রিসেন্টলি ইমিগ্রেন্ট হয়েছে তারাও ফারলে বার করে দিলায়, এরকম অবস্থা কঠিন করে। সুতরাং এমনেস্টির 12 বছরে করে এমনেস্টি কোনো পরিকল্পনা শুনছি না, ভবিষ্যতেও আছে করে জানি না। এবং আমার পার্সোনাল ভিউ এই ধরনের এমনেস্টি তারা দিত নাই মনে হয়, বিশেষ করে এই সরকার থাকা অবস্থা, কারণ তারা খুব দিনকে দিন কঠিন করে, প্রত্যেক সপ্তাহ কঠিন করার ইজি করার কোনো আইন নাই। সুতরাং এই অবস্থা। সুতরাং আপনি যেটা শুনছেন 12 বছর যারা ট্যাক্সদের এমনেস্টি দিত, এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা আমি শুনছি না, আর ভবিষ্যতেও হুন্মুখ করিয়া মনে হন না। থ্যাংক ইউ। আমি নিরাশ করবার লাগিয়া দুঃখিত। থ্যাংক ইউ। কিন্তু এটা অবস্থা আর কি, আমরা এভরিডে ইমিগ্রেশনের প্র্যাকটিস করি এবং ইমিগ্রেশনের ক্লায়েন্টের দিকেও আমরা আমাদের রুটি রুজি। সুতরাং এটা হলে আমরা এক্সপিরিয়েন্স থেকে কইলাম, এই সরকারে কোনো এমনেস্টি 12 বছরের থাকলে দিব এরকম কিছু নাই। কিন্তু 12 বছর যে কেউ থাকিয়া তখন বাচ্চা কাচ্চা থাকে 5-7 বছর, ও লাইনে অনেক সুযোগ সুবিধা দিছে, বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দি চাইল্ড, এই বিষয়ে থাকলে আপনি হোল লাইনে আগ্রহকা অনেক সুবিধা পাইতে পারেন। থ্যাংক ইউ। আমি যাব পরের কলারের কাছে, দেখি পরের কলার কি জানতে চান। ওয়ালাইকুম সালাম। জি আমি কথা বলতে চাই। জি বলুন, শুনতে পাচ্ছেন? জি আমি বলতে চাইছিলাম যে কাউন্সিলের প্রপার্টি কতদিন কাউন্সিলের প্রপার্টি কতদিন মর্গেজ যাই প্রশ্ন না করলেও আমি বুঝতে পারছি যে কাউন্সিলের প্রপার্টি কদিন পরে আপনি কিনতে পারবেন আর কত % ডিসকাউন্ট দেয় ভাইসের রেজা চৌধুরী। জি কাউন্সিলের প্রপার্টি যদি আপনি নতুন করে টেনেন্সটা নিয়ে থাকেন তাহলে the normal rules are it used to be in the old days 1 year but now that's been increased. এখন আপনি যদি ইয়ে করতে চান, from the top of my head it is now 3 years. So আপনাকে মানে টেনেন্সি রাখতে হবে for that period of time. And as for the discount, again in the old days, I say old days, this was probably about approximately 5 years ago. The rule now is that it is 16,000. আগে ছিল 32,000, এখনটা হচ্ছে মানে 16,000. It doesn't matter whether you are going to be purchasing a flat or a house. It's এখন অনেক বেশি খুব সম্ভবত মানে the flat rate. Sorry, what was it? এখন অনেক বেশি ডিসকাউন্ট দেয় আর কি, আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারতেছি না। না ডিসকাউন্টটা হচ্ছে গিয়ে 16,000. That's the maximum. 5 years ago it used to be 32,000. 32,000 ছিল, এখন হচ্ছে গিয়ে 16,000.
তো তো মানে আপনাকে যেটা এই চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই কাউন্সিলের প্রপার্টির যে রাইট টু বাইটা আপনি যখন এক্সারসাইজ করবেন তখন তো এই যে মার্কেট রেটটা তারা তো কোনোদিনও ধরেই না। জি, দ্যাটস দি ফার্স্ট পয়েন্ট। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে গিয়ে মার্কেট রেট না ধরে যে কাউন্সিলের রেট যে তারা একটা ফর্মুলা ব্যবহার করে, সে ব্যবহারের পরে কিন্তু আপনাকে ওই যে ডিসকাউন্টটা আবার অ্যাপ্লাই করে। সো অন টপ অফ দ্যাট ইন এফেক্ট ইউ গেটিং 2 ডিসকাউন্টস। সো পরে আপনাকে দেখবেন যে আসলে আপনার ডিসকাউন্টটা অনেক অনেক বেশি অ্যাজ কম্পেয়ার টু দি মার্কেট রেট। ওকে, থ্যাংক ইউ। আরেকটা জিনিস অনেক সময় প্রবলেম যেটা হয়, অনেকেরই আমাদের কাছে আসেন, যেটা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে যদি কাউন্সিল থেকে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে উনি কাউন্সিলের টেনেন্ট ছিলেন, এখন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের টেনেন্ট, সেই ক্ষেত্রে কি ডিসকাউন্ট পাবেন? এটা আমি একটা বলে নেই, এরা কিছু কিছু কাউন্সিল দেখা গেছে যে ওই যে যখন ট্রান্সফার অফ হাউজিং স্টক যখন ট্রান্সফার করে তখন কোনো কাউন্সিলে ওইটা টার্ম লাগানো থাকে, কোনো সময় টার্মস লাগানো থাকে না, যার ফলে ওই যে এটা ইউজ হয় না। জি, there are two things here. প্রথমে হচ্ছে কি, যদি কাউন্সিলের যদি এই যে ট্রান্সফারটা, এই যে হাউজিং স্টকের ট্রান্সফারটা যখন দেয় তারা এই হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনকে, if they retain that clause that your tenancy will continue to have the same terms rights and the rights as a council tenant, then so be it. If on the other hand it doesn't contain that, এটা যদি বলে না তুমি একেবারে এখন তুমি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের